Welcome to Session 6. In last session, we have seen how to prepare a truth table. Okay, and give you 3 to 4 examples for practice. This is one more example. P conjunction Q, disjunction R in first bracket, then conjunction in second bracket, negation of R, disjunction P conjunction Q. Logical language. Now in English, P and Q are R and negation of R are P and Q. Okay. How many columns? Check. Number of simple statement 2, 3 plus number of logical connectives 1, 2, 3, 4, 5 because it repeats here 5 and therefore total columns are 8. See here, these are 8 columns. First simple statement P, Q, R, then negation, only negation of R is here, then first bracket P and Q, then whole bracket P and Q and R, and this is negation of R already here, P and Q here, and therefore negation of R or P and Q, and then their space is less because this is we call it as a 6, this is we call it as a 7, 6 and 7. Number of rows 2 raised to number of rows 2 raised to number of simple statements R. These are the 8 rows. Okay. Then how to write truth value? We have seen one problem. Yes, P 8 truth values and therefore 50% true, 50% false. These are the truth values of P. Then again half of it. True, true, false, false. True, true, false, false. And for last, alternate. T, F, T, F, T, F, T, F. Then negation of R. Where is R? 3 number. Negation of R, keep fingers on it and write its negation. Negation of true, false, true, false, true, false, true, false, true. This is a negation of R. Then P and Q. Where P? Column number 1. Q, column number 2. Okay. And Q. If both are true, then only false. Sorry, if both are true, then only true. Here, both are true, true. Both are true, true. Here, are both true? No. Here, no. Here, no. Here, both are true, only first 2 cases. Then it is true, otherwise false. दोन्ही ट्रू असतील तरच ट्रू होतो आणि अशा फक्त पहिल्या 2 केसेस आहेत. Here, this T and F written only capital letters. Okay, do not use cursor. Then next, P and Q means 5 number, R 3 number, R means both are false, 3 आणि 5 point मध्ये बघा. If both are ला दोन्ही false असतील तरच false. फर्स्ट केसला आर बोथ फॉल्स नाही, सेकंडला नाही, थर्डला नाही, फोर्थला आहे बघा दोन्ही फॉल्स. फोर्थ केसला दोन्ही फॉल्स. फिफ्थला बोथ आर फॉल्स, नो, अगेन बोथ आर फॉल्स. ओके, देन बोथ फॉल्स, हियर अगेन बोथ आर फॉल्स and remaining are true. If both are false, then only false, remaining are true. Again see, both are true, true. Are both false? No. Here दोन्ही false आहे का? नाही. Here दोन्ही F असेल तर here आहे म्हणून F लिहिलं. Now yes. Now yes. Then negation of R 4 नंबर. P and Q 5 नंबर. दोघांचं पुन्हा काय घ्यायचंय? R सेम सिच्युएशन. R पण पुन्हाचं 4 नंबर आणि 5 नंबरचं. अगेन पहिल्या केसमध्ये बघा, आर बोथ एफ आर आहे, आर ला दोन्ही फॉल्स असतील तरच फॉल्स आहे का?
सेकंड केसला, थर्डला आहे बघा, थर्ड केसला आहे, फोर्थला नाही, फिफ्थला आहे फॉल्स. हिअर नो, हिअर अगेन या केसला फॉल्स आणि फोर्थ आणि फिफ्थला दोन्ही फॉल्स नाही, रिमेनिंग आर ट्रू. अगेन अँड घ्यायचं आहे. अँड म्हणजे बोथ आर ट्रू, देन ओनली ट्रू. बोथ आर ट्रू, येस. 6 and 7 true. Are both true? No. Are both true? No. Similarly, we write for others. And this is the truth table of the given statement pattern. In this way, we also prepare truth table for examples given in our exercise also. Okay, next part. Next concept, logical equivalence. Logical equivalence, two statement patterns. Two statement patterns. You know statement pattern? More than two simple statements combined together by using more than one logical connective, we get a new statement called statement pattern. Two statement patterns, say yes1 and yes2 in some books, capital A and B, meaning is same. Two statement patterns. मागच्या सारखे जे आपण टेबल बनवलं ते शेवटचे जे होते पूर्ण स्टेटमेंट पॅटर्न होते. टू स्टेटमेंट पॅटर्न्स yes1 and yes2 are said to be logically equivalent. Logically equivalent if they have identical truth values. Identical truth values for each combination. Then such statement patterns are called logical equivalent, denoted by yes1 equivalent to yes2. इक्वल ला दोनच रेशो येतो, इक्विव्हॅलंट ला 3 देतो. डिनोटेड बाय yes1 equivalent to yes2. कधी? If they have same truth values, the last columns are same for each combination, and such statements are called as a logically equivalent statement. How? Let us see with the help of truth table. See first example, using truth table, prove the following logical equivalence. First, negation of P conjunction Q is equivalent to P disjunction Q conjunction negation of P. In our language, negation of P and Q is logically equivalent to P or Q and negation of P. So, do not make separate table for each statement. दोघांनाही सेपरेट टेबल बनवायचे नाही, एकच टेबल मध्ये सगळे स्टेटमेंट घ्यायचे. मग आता नंबर ऑफ कॉलम्स किती येतील बघा. नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट पी क्यू प्लस नंबर ऑफ डिफरंट लॉजिकल कनेक्टिव्स 1, 2, 3, 4 because it is repeated. So 6 columns are there. Okay, which are they? First column is of P, second column is of Q. Then is there negation? Yes, negation of P, third column. Then left hand side above equivalent, this is next column. Then right side पण डायरेक्ट घेता येणार नाही, मग P or Q, and lastly P or Q and
negation of P. How many columns? Let us check. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the 6 columns. Then how many rows? Rows 2 raised to number of simple statement. 2 raised to 2, 4. The 4 are nothing but the number of rows. Okay, let us draw the 4 rows. Now this is a table. P, Q, negation of P and Q. Then P or Q and P or Q and negation of P. 4 ट्रूथ व्हॅल्यू द्यायचे. मग 4 ट्रूथ व्हॅल्यू आहे टोटल 2 raised to 4. पहिल्याला 50%. T F F. Then alternate P F T F. Then negation of P. P is number 1. Write its negation. Negation of true, false, false, true, true. True's a negation false, false a negation true. Okay. Then negation of P 3 number, Q 2 number. दोघांच्या मध्ये and ला काय कंडिशन आहे माहिती आहे ना? Both are true, then only true. फर्स्ट केस मध्ये no, सेकंड केस मध्ये no, थर्ड केस मध्ये yes, both are true. Here no. If both are true, then only true for conjunction and. Second, P or Q. P 8 number, Q 2 number. or म्हणजे दोन्ही फॉल्स असतील तर. पहिल्या केस मध्ये आहे दोन्ही फॉल्स नाही, सेकंड नाही, थर्ड नाही, फोर्थ मध्ये आहे both are false, then only false, otherwise it is true. Okay. Then last, P or Q 5 number, negation of Q. P 3 number. दोघांचं काय घ्यायचं आहे and means conjunction. both 3 आणि 5 चे दोन्ही ट्रू असतील तर ट्रू. and ला दोन्ही ट्रू नाही, सेकंडला नाही, थर्डला आहे, फोर्थला नाही. थर्डला फक्त दोन्ही ट्रू आहे, अदरवाइज इट इज फॉल्स. ओके. आता LHS किती नंबर कॉलमला आहे? 4 नंबरला कॉलमला LHS आहे. RHS किती नंबरला आहे? 6 नंबर कॉलमला आहे. चेक then truth value for each combination. पहिल्यांदा बघा इकडे F आहे, इकडे F आहे, सेकंडला सेम आहे, थर्डला सेम आहे आणि फोर्थला पण सेम आहे. yes, from above table column 4 and 6 have identical truth values. Identical truth values. And therefore, these two statements, negation of P and Q, is logically equivalent to P or Q and negation of P, and this is our answer. आणि असा हा तुमचा टेबल. ओके. वन मोर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. P double implication Q logically equivalent to negation of inner bracket. बघा negation of inner bracket P or Q and negation of P and Q. Okay. Let us try. How many rows? Columns किती येते? Simple statement. Then negation. P चं negation आहे का? Q चं negation आहे का? ब्रॅकेटच्या बाहेर negation आहे म्हणजे P Q चं negation नाही. Then P double implication Q. LHS negation नसेल तर राईट साइडला पहिल्यांदा इनसाइड ब्रॅकेट P or Q, then P and Q, then negation of P
or Q, 5, and negation of P and Q, 6. This is 7 column number, and one more column is required here, which is that, see, which column is that? Yes, 5 and 6. लिहायला ड्यू टू लेस स्पेस आपण शॉर्टकट मध्ये लिहितो P or Q. P or Q कितीने दाखवणार? 4 नंबरने दाखवणार. and negation of P and Q 6 नंबरने, 4 and 6 7. लास्ट याचा आपल्याला काय घ्यायचं आहे? निगेशन घ्यायचं आहे. आणि हा झाला या ब्रॅकेटचं काय आहे? निगेशन आहे. आणि तो तुमचा कॉलम नंबर. जागा कमी असेल तर असं अलाउड आहे. ओके, हे झाले. किती कॉलम्स झाले बघा बरं? 8 कॉलम्स. नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट किती होते? 2. कनेक्टिव्ह 1 2 3 4 5 6. 6 plus 2 8 कॉलम्स आले. नंबर ऑफ रोज 2 raised to नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 4 येते. ड्रॉ द टेबल. फर्स्ट टेबल ड्रॉ करून घ्या, नंतर ट्रूथ व्हॅल्यू घेऊ. ओके, we draw the table contains 8 columns, 4 rows. Write the simple statements one by one. Okay, 4 statement आहे, 4 value आहे. True, first true, second may be false, third false, true, or both are false. These are the possible cases. Up to step P double implication Q. If both are same, then same. Both are same. True. Here no, here again same. True. This is a truth value. This is our LHS. Okay. Then P or Q or if both are false, don't false. P or Q. No. Here only both are false. Otherwise it is true. Okay. Then P and Q. Opposite to it. If both are true, then only true. Only first case, both are true. Otherwise, false. Then, negation of 5. याचं काय घ्यायचं आहे आपल्याला? निगेशन. मग ट्रूचं निगेशन false. True. Then, 4 and 6. 4 and 6, both are true, then only true. 4 and 6, both true? No. Here yes, no. Okay. Both are true, then only true, otherwise false. And negation of 7, that's a negation. Now false negation, true. True, false. True. This is our next column. See to us, column number 3 and column number 8. First true, yes. Middle true, false, yes. Again last true, yes. From, and then from column 3 and 8 all truth values are identical. All truth values are identical, and therefore these two statements, 3 is nothing but P double implication Q. 8 is negation of 7. 4 P or Q, and 6 negation of P and Q. P or Q and negation of P and Q, and hence our problem. This is the result. Okay. काही शंका? एकदम सिंपल पार्ट आहे, इझिली जमेल. This is third example for logical equivalence, which contains 3 statements, and therefore number of columns, number of simple statement, column किती येईल? Number of simple statement 3 plus different logical connected 1, 2, 3, 4, 5. Again you got 8 columns, and rows
2:3. These are also 8 rows, 8 columns. Okay. First P, second Q, third R. Then see where in given statement pattern negation of any simple statement? No. Then first bracket P or Q. Then P or Q implies R. Then P implication Q. Then Q implication R. And then RHS. P implies Q and Q implies R. Let us give numbers to these columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We are correct. And now similarly draw rows. 2:2 number of simple statement 3, 8. Again 2:3 equal to 8. Okay. Draw table. Now this is a table containing 8 rows. Okay. You know, if the statements are 3, then what is the possible cases? All are true, or first is true, second is true, last may be false, or first is true, second is false, last may be true, or first is true, second is false, last may be false. Similarly, first false, it is true, then it is also true, or F, T, F, or F, T, or all are false. Similarly, again 8 व्हॅल्यू आहेत. शॉर्टकट काय? पहिल्याला 4 ट्रू 4 फॉल्स, याच्याने 2 ट्रू 2 फॉल्स आणि शेवटच्याला अल्टरनेट. ओके. P or Q. P or Q. Keep fingers on first 2 columns. P or R. Both are false. First case, second, third, fourth, no, fifth, sixth, 7 and 8. Only these 2 cases contain both are false. बघा दोन्ही false असतील तर false. फक्त शेवटच्या 2 केसेस आहेत. Otherwise it is true. Then P or Q means column number 4 implies R3. इकडनं इकडे जायचं आहे. मग इकडे इम्प्लिकेशनची काय अट आहे? ट्रू फॉल्स असेल तर फॉल्स. इकडे टी आणि इकडे एफ बघायचं. इकडे टी इकडे एफ आहे का? नाही. इकडे टी इकडे एफ, यस, फॉल्स. इकडे टी इकडे एफ, नो. टी एफ, फॉल्स. टी टी, ट्रू. टी एफ, फॉल्स. इकडे टी इकडे एफ नाही आहे. लास्टचे दोन्ही पहिला एफ आला की दोन्ही ट्रू होतात. बघा कुणीकडनं जातोय. 4 implies 3. म्हणून इकडे टी तिकडे एफ असेल तर फॉल्स. कोणती केस आहे? इकडे टी एफ, टी एफ, टी एफ. देन आता 6 नंबरचा कॉलम बघा. P implies हा कॉलम चुकलाय. P implies काय पाहिजे होता? R पाहिजे होता. P implication R. P 1 नंबर आहे, R 3 नंबर आहे. P कडून R कडे यायचं आहे. म्हणजे इकडे T इकडे F असेल तर पहिल्या केसला आहे, नाही सेकंडला आहे बघा. F T F सेकंड केस फॉल्स. थर्ड केस आहे T, पुन्हा T F, इथं पुन्हा फॉल्स आहे. म्हणजे हा ट्रू आहे. ओके. इथपर्यंत आलं. टी एफ असेल तर फॉल्स, टी एफ असेल तर फॉल्स. आता इकडे टी आहे का? नाही. मग उरलेले सगळे काय येतील? पहिला ट्रू आला तर दुसरा फॉल्स चेक करायचा आहे. अदरवाइज ट्रू. आता नेक्स्ट कॉल. क्यू इम्प्लाइज आर. क्यू ला 2 नंबर आहे, आर ला 3 नंबर आहे. इकडे टी इकडे एफ पहिल्या केसला आहे का? नाही. बरं 2 आणि 3 नंबर कडे फक्त लक्ष केंद्रित करा. टी एफ
इकडे हे दोन्ही काय येतील ट्रू येतील. Then again true. Then TF इथं आहे आणि लास्टला अगेन दोन्ही ट्रू येतील. ओके, आता या दोघांचं काय घ्यायचं आहे? अँड P implies R आहे. P implies R and Q implies R. या दोघांचं अँड दोन्ही ट्रू असतील तर ट्रू. दोन्ही ट्रू आहेत का? येस. आर बोथ ट्रू. अँड आहे दोघांच्या मध्ये म्हणून फॉल्स. अगेन ट्रू, फॉल्स, अगेन ट्रू, फॉल्स, ट्रू अँड ट्रू. अँड LHS P or Q implies R. Column number 5 and column number 8. Check your truth values. बघा, फर्स्ट ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू. Yes, correct. And therefore, from column 5 and 8, column number 5 and 8 are truth values are identical, and therefore P or Q implies R is logically equivalent to P or R and P implies R and Q implies R. ते स्टेटमेंट शेवटी पुन्हा लिहून टाकायचं आणि असा हा तुमचा झाला प्रॉब्लेम तयार. ओके, these 4 examples is for you. First is P implication Q is equivalent to negation of P or Q. Second, P double implication Q is same as P implies Q and Q implies P. Third, negation of P double implication Q is P and negation of Q or Q and negation of P. And fourth is negation of, in a rectangular bracket, negation of P or Q or P or Q. म्हणजे पहिल्यांदा P or Q शोधायचा, मग त्याचा निगेशन घ्यायचा, मग पुन्हा दोघांचं R घ्यायचं आणि नंतर शेवटी and R equivalent to R. Let us prove this. If you have got any difficulty, send me the problem on WhatsApp. I am ready to solve your queries. Okay, we stop here.